Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. 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 Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidwaram Sadgurum Brahma Vidwaram Sarvamangala Mangalye शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Lalita Sahasranam session. A very Shubha Navratri to each one of you. And thank you for joining on day one session of Navratri. The format, many of you have joined for the first time. For that, I'll say the rules again. The format will be for all the 9 days of Navratri, we will learn 20 verses. It might look fast, but we are going to get a second time over a WhatsApp group. So we are going to utilize the divinity of this auspicious time. So in 9 days, if we can at least finish hearing the entire Sahasrana. On the 10th day, I'll be chanting it full. And with the Dashami day, we will complete it. Thereafter, the following Friday, the first Friday, you will get a chance to submit your audios for corrections. And we will have a format for that. Like you will get only 10 verses to submit. And for that, in that WhatsApp group, I'll be posting the tutorial audios from where you will learn the nuances, whatever we are going to learn over here, but in much detail, slowly, because there's 20 verses to complete. In an hour's time, we'll be going a little bit faster. So all that will happen in the WhatsApp group for audio corrections, tutorials, slow chanting, nuances. So again, when you listen, it will stay with you. So for now, we just, what we can say, encash on the divinity of Navratri so that we complete the whole Sahasrana. 20 verses. On the last day, we'll be doing few more because it's 82 and a half, 83 verses. Okay. So as always, the kids get chance first to begin. So we will have Aniruddha and Niranjan to start for us first. If there are any other kids, please raise your hands and wait so that I can take y'all. And then after the kids are over, depending upon how much time we have, we will open it for the adults. Okay. Oh, I see Anika as well. Beautiful. This is a Kutti Devi. Okay, maybe then we should take Anika first as a Kumarika of Navratri. Let's have Anika. Anirudh, we will take you again back. So let the youngest one begin. Let me highlight. So all the kids raise hands and wait by the time I'll come. Okay, looking very pretty. A Kutti Kumarika. So, I hope all of you have the script in front of you. So we are going to start with Dhyana Shloka. And first we'll have with Anika and then Anish you will do. And same thing, first we will have Niranjan and then we will have Anirudh to do when we are done. So whoever has been highlighted will get a chance to unmute and chant. Repeat after me.
And once the adults get the chance and you raise your hand, when you would be highlighted, you would get a chance to unmute and chant louder with the group. In all other times, everybody is going to chant with mute mic. Okay. So that because the Zoom takes only one audio at a time, we can't have multiple audios. It will sound as a chaos. Okay. And if anything, any doubt, at the end of the session, I'll be giving a chance. So that time you can unmute yourself and clear your doubts if you have any. So without wasting much time, let's start with Dhyana Shlokas first. Okay, Anika, ready? सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् तारानायकशेखर स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिका सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. Nice, will do. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहा सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिका पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिका. The whole one. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिका. Fill in. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिका. Do you have any TV or radio at the background or somebody is talking? No. There is a sound now. Once again, I'll tell them. Yeah, I hear now. Somebody's talking now. No. There is a background sound, but nobody is unmuted, only both of us. Anyways, let's go to the second one. Arunang Karunatarangitakshim. Arunang Karunantarangitakshiim. Karuna only. Dhritapaşankushapushpanachapam. धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी. अहमित्येव विभावये भवानीम्.
अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अरुणां करुणान्तरङ्गिताक्षीं करुणां धृतपाशाङ्कुश कृष्णस्य करुणा अरुणां करुणान्तरङ्गिताक्षीं करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् मणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् बस अणिमादिभिरावृता अहमित्येव विभावये टू भज से दैट लाइन अणिमादिभिरा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् वेरी गुड अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी कंटिन्यू ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीम् हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गी हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेम पद्मवराङ्गीम् Excellent. सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीम् सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानी भक्त भ पाव say like that line again सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानी very good श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्री श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेम पद्मं वराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानी श्रीविद्यां भवानी श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेम पद्मवराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानी श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् Excellent.
ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् Continue. Sakumkumavilepanamalicachumbikasturiका सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्फुरिकाम् समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशा समन्दहसिते समन्दहसिते क्षणां सशरजापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनी मरुणमाल्यभूषाम्बरा अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बराम् जपाकुसुमभासुरान् जपविधौ स्मरेदम्बिका जपा जपाकुसुमभास जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् जपाकुसुमभासुरां भ महाप्राण जपाकुसुमभासुरां जपविधौ जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् जपविधौ जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशा प्रकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिका समन्दासिते क्षणौ सशरचापपाशाङ्कुशा अशेषजनमोहिनी मरुणमाल्यभूषाम्बरा जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिका जपाकुसु अशेषजनमोहिनी मरुणमाल्यभूषाम्बरा जपाकुसुमभासुरा जपविधौ स्मरेदम्बिका सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकाम् समन्दहसिते क्षणौ सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनी मरुणमाल्यभूषाम्बरा जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिका जपाकुसुमभासुरा भ महाप्राण is missing. जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिका Excellent. सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशा अशेषजनमोहिनी मरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिका. So with her grace, we have completed the Dhyana Shlokas. Every day before starting the session, we'll be chanting this tutorial, and the sample audio, the reference audio will be posted in the WhatsApp group. If you're not a part of WhatsApp group, I'll type my number of WhatsApp. Please message over there saying that you want to join Lalita Sahasranam WhatsApp. Okay. Now over to you, Anish. So now after this, instead of starting Om Shri Mata directly, we have 3 Bija mantras to add over there. So please write Om, Aim, Hreem, Shreem. 3 Bija mantras. Aim, Hreem, Shreem. And then Om Shri Matre Namaha. Okay. So before starting that whole thing, the 3 Bija mantras, then Om Shri Matre Namaha, and then again we'll start with Shri Mata Shri Mata. Okay. Anish, you are there? Okay. Om Aim Hreem Shreem Om Shri Matre Namaha. You can unmute yourself.
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ श्रीमात्रे नमः। ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी दग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता। Very good. ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला। Excellent. उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला बीजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला। Very good. मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला अष्टमी चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता गुरुविन्दमनिःश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा गुरुविन्दमनिःश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता। Very good. चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता You can unmute yourself, my dear. अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता Dalika Lee is short. अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता Dalikasthala. दलिकस्थल Okay. So Lee don't pause. Dalikas and not Dalika. Dalika. दलिकस्थलशोभिता Correct. मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता Dalikas is happening. Lee is short. Dalikas. Lika.
अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता Okay, is that मुखचन्द्रकलङ्का मुखचन्द्रकलङ्काभमृगणाभिविशेषका Dalika? Huh? Ashtami Chandra Vibhraj Dalika Sthala Shobhita Mukha Chandra Kalanka Bhamrgana Bhivisheshaka. Okay, now what these first five, you please chant. Om Aim Hrim Shrim from there. ओके ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चितग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा गुरुविन्दमनिःश्रेणीकणत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगणाभिविशेषका Excellent. Is Arjun going to join? No. No. Yes. Okay. Thank you. Excellent. Om Aim Hrim Shri Om Shri Matre Namaha Om Shri Mata Shri Maharatni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samupyata Udyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा गुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका. Okay, let's have Niranjan now for next five. Okay. वदनस्मर माङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वदनस्मर मङ्गल्याघ्रतरो अनचिलिका गृहतोरण गृहतोरणचिल्लिका वेरी गुड वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मिन्नबलोचना नीनाभलोचना मीनाभलोचना very good say the whole one वक्त्रलक्ष्मी वदनस्मर वदनस्मर मङ्गल्या मांगल्य long sound माङ्गल्या गृहतोरण ग्रहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना मीनाभलोंग मीनाबलोचना महाप्राण वदनस्मर मांगल्य गृहतोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना. So I'll go this much slow, then you mark that sound whether it is short or long. Are you reading from English?
Okay. Then slowly we'll need to convert it to Devanagari. Okay. Are you learning Hindi anywhere? No? Okay. We must learn. Why means the sounds we will get perfect. Okay. Fair enough. Let's go for the seventh one. See, I'm going to say slowly. You follow the long and the short sound. Or Alpa Prana Mahaprana, the power also. Nava Champaka Pushpabha Nasa Danda Virajita. नवचम्पकपुष्पाभ नासादण्डविराजिता Excellent. Perfect. ताराकान्तितिरस्कारी नासाभरण भासुरा. ताराकान्तितिरस्कारी नासाभरण भासुरा Very good. Read the whole one. वदनस्मि Navacham- नवचम्पकपुष्पाभ नासादण्डविराजिता Tarakanti. ताराकान्तितिरस्कारी Not tira. Tira. Tarakanti tiraskari. ताराकान्तितिरस्कारी नासाभरण भासुरा Correct. Navachampaka pushpabhanasa danda virajita. Tarakanti tiraskari nasa bharana bhasura. Next one. Kadamba manjari klupta karna pura manohara. क्लिप्त कर्णापूरा मनोहरः Hara. There is no visarga. मनोहर Very good. Hara. मनोहर ताटङ्क युगलीभूत तपनोडुपमण्डला. तातङ्कयुगालिप् युगान युगली युगलिभ्युता भूत लिभ्युत not bhu भूत विभूत तापनोडुप मंडला good. Read the whole thing. kadamba Not kada, not kada. The kadamba not the not the kadamba manjari klipta karnapura pura. manohara Hmm. tatanka Not tatanka. Tatanka. bhuta Bhutano. Bhuta. bhuta tapanodupamandala tapanodupamandala So slowly we will have to convert that English thing because that A and E will not have a markings, or you will have to really have the transliteration and follow. Doesn't matter. Slowly it will change. But you are doing very good for the day one. Kadamba manjari klipta karna pura manohara. Tatanka yugali bhuta tapanodupamandala. Continue. पद्मरागशिलादर्श परिभाविकपोलभूः. padma Not pa, p. Not pa, p. Padma.
पद्मरागशिला शिलादर्शा Not darsha. Darsha. दर्श पारिभावी Not pari. Pari. परिभावी कपोलभः कपो Bhuhu. कभू कपोलभूः कपोलभूः Very good. Navavidruma bimba shri nyakari radanachada. नवा विद्रुम Not Nava. नव विद्रुम बिंबश्री न्यक्कारी रदन रदन रदनचदा Chada cha mahaprana. Say radanachada. रदनचदा Okay. Repeat one by one after me. Padmaraga. पद्मराग Shiladarsa. शिलादर्श Paribhavi. परिभावी Kapolabhuhu. कपोलभूः Vidruma. नवविद्रुम Bimbashri. बिंबश्री Nyakari. न्यक्कारी Radanachada. रदनचदा चदा Now read the whole one. Read that whole. पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोलभः लभुः नवविद्रुम बिंबश्री न्यक्कारी रदनचदा Padmaragashiladarsh paribhavikapolabhuh navavidruma bimbashri nyakari radanachada. We can do one more, Niranjan, or you are tired? Wow, very good. That's the spirit. Shuddha शुद्ध vidyankurakara विद्यांकुराकार vijapankti विजिपंक्ति द्विजपंक्ति Dvayojjvala. वयोज्वला Dvayojjvala. द्वयोज्वला Karpura. कर्पूर Vitikamoda. वीटिकामूल Samakarshi. समाकर्षी Digantara. दिगंतरा Shuddha vidyankurakara dvijapankti dvayojjvala. शुद्ध विद्यांकुराकार द्विजपंक्ति द्वयोज्वला Karadvija Pankti Dvayo. It will happen, that I'll tell in the tutorial, the rule about it. Karpura Vitika Moda Samakarshi Digantara. Vitika कर्पूरवीटिका मोडा Moda. T-H-E the and not D-A the. T-H-E the. Karpura Vitika Moda. T-H-E.
कर्पूर कर्पूरवीतिकामोद समाकर्षत् कर्षि कर्षित ति कर्षितिगन्तरा Very good. Can you try to read the whole one? शुद्धा विद्यङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीतिकामोड समाकर्षद्धिगन्तरा Samakarshi and the and not the. Samakarshi digantara. समाकर्षिधिगन्ति दि समाकर्षिदिगन्तरा. Very good. You have done very well. You've got lots to practice. Small, small things. Okay. 6 to 10. Anirudh, you can help Niranjan read off. Can you read off for him? I 6 to just 10. Vadanasmara. Yeah. 6 to 10 again. वदनस्मर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभलोचना नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता. Do without pause. There is no pada break. Oh, there is no Entire is one. Yeah. Entire Again. one. Tarakan. कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा Very good. कद कदम्बमज्जरी क्लिप्त कर्ण पूर मनोहरा Tatanka. ताटंक युगलीभूत तपनोदुपमंडला दुपमंडला पद्मरोगशिला Not roga. Raga. पद्मरागशिलादर्श दर्श परिभाविकपो कपोलभूः नवविद्रु नवविद्रुम let me start that Bashri. again. पद्मरागशिलादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुम बिम्बश्री Bimbara no. Bimbashri. नवविद्रुम बिम्बश्री न्यक्कारिरदन चधा Chada. चधा चदा. One more to go. शुद्ध विद्यांकराकार द्विज Shuddha Vidya Purakara. शुद्ध विद्यांकुराकार द्विजपंक्ति द्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामा मोदे कामोद कर्पूरवीटिकामोद समाकर्षिदिगन्तरा. Excellent. Well done. Number 6. Vadanasmara Mangalya Grihatorana Chillika Vaktralakshmi Parivaha Chalan Meena Bhalochana Navachampaka Pushpabhanasa Danda Virajita Tarakamti Tiraskari Nasa Bharana Bhasura कदम्बमञ्जरी क्लिप्तकर्णपूरमनोहरा आटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोद समाकर्षिदिगन्तरा. Yes, Anirudh, we'll start with you. 11.
निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छपि निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्सित विनिर्भर्सित कच्छपि हाँ, भर्सित निज सल्लाप माधुर्य विनिभर्सित कच्छपि छ महाप्राण कच्छपि मंदस्मित प्रभापूर मज्जतामेश मानसा मंदस्मित प्रभापूरमज्जत् कामेशमानसा मानसा मानसा करेक्ट say the whole निज thing. निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छपि मंदस्मित प्रभापूरमज्जत् कामेशमानसा Very good. निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छपि मंदस्मित प्रभापूर मज्जतामेश मानसा अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता अनाकलित सादृश्य चिबुकर्षि विराजिता not कर चिबुक श्री चिबुकश्री विराजिता गुड कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शाभित कंधरा not शा शो शोभित कंधरा अनाकलित सादृश्य चिबुकश्री विराजिता कामेश बध मांगल्य not badha baddha ba will have a pressure कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा very good अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता चिबुक चुबुक both are correct chi or chu कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा कनकांकद केयूर कमनीय भुजान्विता कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेय चिंता कलोल मुक्ता फलान्विता रत्नग्रैवेय चिन्ताकलोल मुक्ता फलान्विता very good कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता भुजान्विता रत्नग्रैवेय चिन्ताकलोल मुक्ता फलान्विता very good कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेय चिंता कलोल मुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी से कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी so रप्ते and niprati so that you have to remember niprati कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणसत्नि
मणिप्रतिपणस्तनी Oh, मणिप्रतिपन्नस्ति. तनी. Wait. Oh, wait. Give it. That again. कामेश्वर प्रेम रत्नमणि प्रतिपणस्तनी. So mani prati, that has gone dirgha, no? Make it short. Yeah. Mani pratipanastani. कामेश्वर प्रेम रत्नमणि प्रतिपणस्तनी. Very good. नाभ्यालवाल रोमाली लता फलकुचद्वयी. नाभ्यालवाल रोमालि लता फल. नाभ्यालवाल रोमालि लता फलकुचद्वयी. Very good. Full. कामेश्वर प्रेम रत्नमणि प्रतिपणस्तनी. प्रतिपणस्तनी. प्रतिपणस्थनी. नाभ्यालवाल राम रोमालि ललिता फलकुच. रोमाली लता फलकुचद्वयी. नाभ्यालवाल रोमालि लता फलकुचद्वयी. Very good. कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी. नाभ्यालवाल रोमाली लता फलकुचद्वयी. लक्ष्य रोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा. लक्ष्य रोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा. Very good. स्तन भारदलन मध्य पट्टबंधवलित्रया. स्तन भारदलन मध्य पट्टबंधविलत्रया. Not vila, valitraya. लक्ष्य रोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा. स्तन भारदलन मध्य पट्टबंधवलित्रया. लक्ष्य रोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा. स्तन भारदलन मध्य पट्टबंधवलित्रया. Do 11 to 15. Okay. निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छपि. Very good. मंदस्मित प्रभापूरमज्जत् कामेशमानसा. Very good. अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता. कामेशबद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा. कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता. Excellent. रत्नग्रैवेय चिंता कलोल मुक्ता फलान्विता. कामेश्वर प्रेम रत्नमणि प्रतिपणस्थनी. नाभ्यालवाल रोमालि
लताफलक लताफलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलताधारता समुन्नेय मध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धविलत्रिया वलित्रिया Matri, Valittraya. oh वलित्रया Correct. See, when you're saying the 15-second line, you are saying Stanabhara, correct? But when you're coming to 14 Pratipana Stani, that sta is becoming stha. So it's not tha, it's Oh, sta. Stani. Pratipana Stani. Stani should happen and not Stani. Excellent. You have done very good. Well done. Yes, you need lot of water. निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्त्सित कच्छपि मन्दस्मित प्रभापूर मज्जत् कामेश मानसा अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेय चिन्ता कलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्नमणि प्रतिपणस्तनी नाभ्यालवाल रोमालि लता फलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया. Any more kids? If not, then adults can raise hand for the last 5 for today's quota. Okay, Lata Karthik ji. 16th. अरुणारुण कौसुम्भ वस्त्र भास्वत् कटीतटी अरुणारुण कौसुम्भ वस्त्र भास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता रत्नकिङ्किणिकारम्य रशनादामभूषिता अरुणारुण कौसुम्भ वस्त्र भास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्य रशनादामभूषिता अरुणा कौसुम्भ वस्त्र भास्वत् कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्य रशनादामभूषिता कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरुत्वयान्विता कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता आकार जानुद्वय विराजिता माणिक्य मुकुटाकार जानुद्वय विराजिता कामेश ज्ञात सौभाग्य माधवोरुद्वयान्विता माणिक्य मुकुटाकार जानुद्वय विराजिता. Very good. कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्य मुकुटाकार जानुद्वय विराजिता इन्द्रगोप परिक्षिप्त स्मरतूणा भजङ्घिका इन्द्रगोप परिक्षिप्त स्मरतूणा भजङ्घिका कूर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता गूढगुल्फा कूर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता इन्द्रगोप परिक्षिप्त स्मरतूणा भजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता इन्द्रगोप परिक्षिप्त स्मरतूणा भजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जन तमो गुणा
न खदीधिति संच्छन्न न मज्जनतमो गुणा आजाल पराकृत सरोरुहा तदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा न खदीधिति संच्छन्न न मज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा नखदीधिति संच्छन्न न मज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा. Last but not the least for today, Sinjana Mani Manjeera Mandita Shri Padambuja. सिञ्जानमणि मञ्जीर मण्डित श्रीपदाम्बुजा मन्दगमना महालावण्यशेवधिः. मराली मन्दगमना महालावण्यशेवधिः सिञ्जानमणि मञ्जीर मण्डित श्रीपदाम्बुजा मराली मन्दगमना महालावण्यशेवधिः सिञ्जानमणि मञ्जीर मण्डित श्रीपदाम्बुजा मराली मन्दगमना महालावण्यशेवधिः. 16 to 20. अरुणारुण कौसुम्भ वस्त्र भास्वत्कटीतटी रत्न किङ्किणिकारम्य रशनादाम भूषिता कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्य मुकुटाकार जानुद्वय विराजिता इन्द्रगोप परिक्षिप्त स्मरतूणा भजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता नखदीधिति संच्छन्न न मज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा शिञ्जानमणि मञ्जीर मण्डित श्रीपदाम्बुजा मराली मन्दगमना महालावण्यशेवधिः. Very good. So Sinjana or Shinjana, both pronunciations are correct. Arunaruna Kausumba Vastra Bhasvat Katitati Ratna Kinkini Karamya Rashanadama Bhushita Kamesha Jnata Saubhagya Mardavorutvayandita Manikya Mukutakara Janudvaya Virajita Indragopa Parikshita Smaratuna Bhajanghika Gudha Kurma Prushtha Jaishnu Prapadanvita Nakhadidhiti Sanchanna Namajjanatamo Guna Padatvaya Prabhajala Parakrita Saroruha Sinjana Mani Manjeera Mandita Shri Padambuja Marali Mandagamana Mahalavanyashevadhihi. So with her grace, we have completed our first 20, and tomorrow we'll continue from 21 to 40. Those who want to join the WhatsApp group, I'm just going to type the number there where you can just message saying that you want to join Lalita Sahasranam WhatsApp group. Okay. Or many of you are new. Just let me see. So send a number on this. It's not an India number. It's a Singapore number. So those are not in Lalita Sahasranam group. Why we have to join that group? If you are interested to give your audio for correction, number one. Whatever we learn every Friday, the group will open at 9 a.m. India time and close at 6 p.m. India time every Friday. And you have to give your 10 verses over there to check, which I'll personally check, so that your pronunciation become complete. And
this will take about 6 months. So we are now starting today is the Sharad Navratri. So when Vasanta Navratri starts, that time we would have completed our audio checking, and that time you would get a chance to chant. We'll put a roster. Like on Dashami, I'm going to chant the whole Lalita Sahasranama. You are not yet ready. By Vasanta Navratri, you would get ready, and then we'll put a roster, and we'll be again meeting that time on Zoom again and chanting. So after these 10 days, our next meeting over Zoom will be on Vasanta Navratri. And now every Friday it would be over WhatsApp. So please save that number if you want to join that audio correction group. Otherwise, if you just want to learn this for 10 days and not commit anything, that is also fine. It is not at all compulsory. With the same name, Varsha Santosh, with that H in that Santosh, there is a YouTube channel. So today's video would be uploaded there. So I post the link for the YouTube in that WhatsApp group generally. So that WhatsApp group carries sometimes a new class poster, or if any class is done, that class YouTube link for you to follow, or any reference audios I have to post, or any tutorials I have to give, or any rule nuances I have to tell. So I communicate all those details to this particular WhatsApp group, hence that number. Now coming to the doubts. Anybody has any query? Anybody wants to chant a particular verse and show to see whether it is correct or not, or having a doubt? Anything anybody is having? Anybody can unmute and ask a doubt if any pronunciation is not clear. Okay. So with this, let's go ahead with the closing prayer and finish today's session. And then we meet tomorrow, same time, India time, 5:30, and continue in the same fashion. Now, only Dhyana Shlokas I'll be adding to our opening prayers, and we will be continuing from 21 to 40. Keep your spine straight, close your eyes, take a deep breath in, exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Oh. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Devyarpanamastu. Hari Om, everyone. Thank you for joining. See you all tomorrow. Hari Om. Hari Om. Hari Hari Om. Om. Hari Thank you. Om. Namaste. Namaste, ji. Thank Hari Hari you. Om. Hari Om. Hari Hari Om, Om, my Varshaji. dear. Thank you. Hari Om, ji. Thank you. Hari Om Varshaji. Om Hari Om, Varsaji. Radhika ji. Thank you. Beautiful Golu. Very Oh, beautiful. thank Very, you. It's a very present. beautiful. Thank you. Yeah. I could make out the second row is of Dashavatara, no? Dashavatara. The second and the First third is the Shavatara. Dashavatara. The Okay. topmost is Guruvayurappan Mahalakshmi Yes, Saraswati. yeah. Then the second and third is the Dashavatara. In between Okay. Dashavatara, there is a Vishwarupa Darshan. Probably I'll just go this way. So there is a Vishwarupa Darshan. Yeah. Then there is Ashtalakshmi. Beautiful. Then after Ashtalakshmi, there is Ganesh ji, and Okay. there is Ramji in one corner. And there Okay. is again Durga is over here. So Lakshmi, Saraswati, and Durga. Good. And then in that is the new one. In the next step, I've got Sapta Matrika for this year. The Oh, 7 beautiful. Matrikas in a Varahi. Then in the middle, there is Madurai Meenakshi. There is on the other side Dhanvantari, and on the opposite side Pandurang and Rukmini Amma. Wow. Then another newcomer in this year is
Tulja Bhavani over here down. Oh, so beautiful. On the corner, there is Ramji over there. Do you see? Okay. So Yeah. Ayodhya Ramlalla has come this year. Wow. Then we have Jagannath Puri's Krishna. Wow. Then there is a wedding happening. There is a reception happening. There is Simanta happening. That corner, there is Chettiar Chetati sitting out over there. Then So on that, beautiful. there is a Lalitambika Darbar. There is Brahmotsavam happening. And there is Ah. Krishna doing hair and makeup for Radha in that corner. Oh, wow. So beautiful. Can't make it And out, in but this yeah. corner, Ramlalla, in front of him, there is Annapurneshwari, there is Lalitambika Darbar, there is Ram Pattabhisheka happening. I can see There that. is Srinivas Kalyanam happening. I don't know whether you can see the Homa Kunda out over there, and Lakshmi and Vishnuji's wedding. And then there is Dakshina Murti with his Shittas. And over here we have Marapachi in the center. And Ayyappa Swami is there. Okay. Shivan Parvati Kutumbam, and in between there is Krishna Rasa Leela happening, Kalya Mardanam, then ocean cuddling, then Narsimha Avatar. Wow. So some few glimpses. So beautiful, so beautiful. Thank you. Must have taken quite some time for you to arrange all this, no? Must have Yes, taken yes, few it's hours at going least. on since a very long Long time. Oh, very beautiful, very nice. Thank The you. See, privilege I'll to have see to this. end the meeting so that the daily Gita would Sure, start sure. on time. Yeah. Hari Om Ji. Yeah. Hari Hari Om. Om. Thank Hari you, Om. Thank you so Varsha much, ji. Varsha ji. Hari Om Ji. Thank you, Ravi Ji, for joining. Thank you. Thank you. Hari Om Thank you. Ji. Hari Om Ji. Kapil Ji, thank you for joining. Hari Om. Sorry.